Okay, hello, namaste. Yeah, so once again, we are here with another topic on Ayurveda. Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es noch einen Vortrag zum Thema Ayurveda. Yeah, and today's our topic is very important topic in Ayurveda. That is Prakriti or Constitution. Das Thema heute ist sehr wichtig für Ayurveda. Es geht um die Typen, die Konstitution. Auf Sanskrit heißt es Prakriti. You know, and the meaning of Prakriti, if we say because Prakriti is a Sanskrit word, or the meaning of Prakriti is nature. Okay. Wenn wir das Sanskrit-Wort nehmen, also Prakriti, bedeutet das Natur. Okay, so when we see what is the meaning of the definition of Prakriti by its root, so it's like what is our nature, okay, and what we are by nature. Wenn wir jetzt also dieses Wort nehmen und es bei der Wurzel packen, dann meinen wir damit unsere Natur. Also was ist unsere Natur? Prakriti. Okay, and then but from where our nature is coming? Also von wo kommt unsere Natur? So that is the question, like from where our nature, this Prakriti comes from where? Also das ist die Frage, woher kommt dieses Prakriti? Woher kommt unsere Natur? You know, so there's a shloka, a quotation in Ayurveda, because everything in Ayurveda is written in Sanskrit. So like the quotation is like Sukra shode sanyogo yo bhavet dos utkataha prakrite te jayate tashyame lakshanam shuru. It means the nature of the Prakriti is coming from our parents. How? I will explain you later. Das Sanskrit-Wort beschreibt, dass unsere Natur von unseren Eltern kommt. Das ist ein sehr langer Satz gewesen. Yeah, and how it is coming? Shukra shonita. Shukra means like the male reproductive tissue, and shonita, that is the female reproductive tissue. Okay, so you can also say more precisely the shukra, that is the sperm of the male or the father, and the shonita, that is the ovum from the mother or for the female. Also es heißt, dass ein Teil vom Sperma vom Vater kommt und der andere Teil von der Eizelle von der Mutter. Okay, so what we should understand that when this shukra, the sperm and the ovum, when they meet together, okay, so means like when there's a fertilization between the sperm and ova, during that time our Prakriti is already formed. Also unser Prakriti kommt schon zustande oder es entwächst dann, wenn das Sperma auf die Eizelle trifft. Genau in dem Moment ist es schon entstanden. Okay, so it is already formed during that time, and what is most important is this Prakriti never changes. This Prakriti remains same throughout the life. Okay, so this is also known as Mool Prakriti. Also dieses Prakriti bleibt gleich das ganze Leben über. Es wird sich niemals ändern und deshalb nennen wir es auch Mool Prakriti. Okay, so Mool Prakriti never changes, also known as Prakrit. Prakrit Prakriti means like which is by root what is with us, that is our Prakrit. Okay, also Prakrit ist das. Prakrit is also known as Mool Prakriti. Prakrit heißt auch Mool Prakriti und das bleibt immer gleich, weil es unsere Wurzel ist. Okay, so many time question arises, then what changes during our lifetime, during the different phases of life, things changes, then what is it? So that is our Vakrat, or also known as Vikriti. Okay, so Mool Prakriti never changes, the things which changes, that is a Vikriti or Vakrat. Viele Leute fragen sich, was dann über das Leben sich verändert, und das nennen wir Vikrit. Vikrit, oh ja. Vikrit. Und das ist das, was sich verändert. Vikrit ändert sich nicht, das andere schon. Yeah, so meanwhile, if you have any doubt, any questions, so you can ask your question in the chat. You can write your question in the chat, and I will answer your question at last after seeing your chats. Wenn ihr zwischendurch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Wir beantworten sie dann ganz zum Schluss. Okay, so we were like, what is our Mool Prakriti? That is a Prakriti, and what is the Vikrit state? Okay, that is known as a Vakrat. Okay, or Vikriti. We were talking about this. Also wir reden jetzt darüber, wo der Unterschied ist zwischen den beiden Zuständen des nicht veränderlichen und des veränderlichen. Okay, it means the role of parents is very important for a constitution or for the Prakriti. Das heißt, für unser Prakriti ist auch die Konstitution unserer Eltern, also deren Wurzel, von Bedeutung. Okay, so whatever we are, like from our birth, or we can say from conceive, like when this fertilization happens, so whatever we are now,
It is everything is we are carrying from our parents. Okay. Also alles, was wir sind, was uns jetzt ausmacht, was zu dieser Wurzel gehört, das kriegen wir von unseren Eltern. Okay, and I hope you understand a little bit about the 5 elements also, like the 5 elements, you know, we have this 5 gross element. These are the ether, luft, fire, wasser and erde. So everything is made up of these 5 elements, and as a human being also we always in connection with these 5 elements with different forms. Wir sind als Menschen immer verbunden mit den 5 Elementen in verschiedenen Formen. Die 5 Elemente sind Feuer, Wasser, Äther, Luft und Erde. Ah. Erde. Erde. Okay, so we are always in connection with this environment or this universe. So when we eat the food, you know, so we bring these elements in our body. Okay. Also wir sind immer mit diesen Elementen verbunden. Wenn wir Essen zu uns nehmen, dann nehmen wir einen bestimmten Teil dieser Energie in uns auf. Okay, so whatever kind of food the father, the parents, either the father or either the mother, they are taking based on these elements, it affects their reproductive tissue, either the reproductive tissue of the father or either the reproductive tissue of the mother. It means their food, their lifestyle, even their thought process, you know, their food, lifestyle and their thought process, everything is where it is going. It is going in their bodies reproductive tissue. Okay. Was auch immer unsere Eltern zu sich nehmen, affektiert auch unsere Wurzel, die wir bekommen, weil deren Essen, deren Lebensstil, was auch immer sie tun, in Zusammenhang mit den 5 Elementen, deren Reproduktivität beeinflusst, was dann wiederum uns beeinflusst. You know, so what kind of thought process if a father or a mother would have when they are planning or don't plan for having a baby? All those kinds of thought processes or the kind of food they ate, you know, everything through their body, it is going in their body's reproductive tissue. And as soon as this reproductive tissue for both parents or both male and female, like when they are meet, during that time everything whatever they have, they are transmitting to that fetus, which is going to be next life. Was auch immer gerade zur Zeit der Reproduktion im Körper der Eltern anzufinden ist, an Konstitutionen, an Elementen, wird in den Fötus übergehen. Das heißt, was auch immer sie essen, wie ihr Lebensstil ist und so weiter, können wir in diesem Fötus wiederfinden. Und es ist wichtig für unsere Wurzel. You know, and in this constitution, like now this, when they are meeting, whatever the elements are in dominant, okay, and whatever the thoughts are in dominant, because people can have different kind of thought and they can have different kinds of element in dominancy. If the sperm has more dominance of the fire element, then this fire will come to make the constitution. Similarly, if they in the ova this earth element, or you can say another fire element or other elements is more dominant, so that kind of constitution is going to be come later. Welche Konstitution auch immer gerade präsent ist in dem Sperma oder in der Eizelle von Mutter und Vater, wird das Kind beeinflussen. Wenn zum Beispiel der Vater gerade sehr viel Feuerelement hat und das geht ins Sperma über, wird das die Konstitution des neuen Fötus bestimmen. Just for example, if the parents, both the parents, they are eating more of the food which is more like a sharp or more like a fire element dominant, okay, so fire element is related with the pitta dosha, okay, so if both of the parents, the or would be parents, like the male and female, their food is more like a fire element dominant, so what is going to happen, the fetus, which is a mixture of zygote, which is a mixture of both sperm and ova, it has double fire element, so it is going to be a next progeny will be a fire dominant prakriti, or you can say fire dominant constitution. So pitta second can be something else, it can be pitta vata, it can be pitta kapha, you know. Wenn jetzt beide Eltern vor der Verbindung ganz viel feuerelementige Sachen essen, also ganz viel scharf, dann wird das auf den Fötus ausstrahlen. Das heißt, er wird ein doppelte Feuerdosha bekommen. Und das kann sich in allen möglichen Verbindungen zusammensetzen. Wenn die Eltern zum einen Teil viel Feuer, zum anderen Teil viel Erde, dann kann Vata Pitta alleine und alle möglichen Doshas kombiniert werden.
Yeah. durch das, So was in den Eltern ist. yeah. So mostly when we talk about the constitution, then we talk about the two doshas. Just like what are the two dominant one. So like the first one, the second one. So it's like we say, okay, it's a pitta vata, or it's a pitta kapha, or it's a vata pitta, or vata kapha, or kapha vata, kapha pitta, you know. So like what is the number one dominant? What is the second one? These two always comes together. Wenn wir über die Doshas reden, dann schauen wir uns nur die beiden ersten Dominanten an, also zum Beispiel Pitta Vata, Vata Kapha, Kapha Pitta. Das erste ist immer das Dominantere und das zweite das Subdominante. You know, so that's why in earlier in Ayurvedic texts you see that there are many references are mentioned, like we should never, whenever we plan for having a new progeny or for the child, we should do some preparations, you know, so then we can have a child with a good constitution. So we plan it, not like the children are coming without any planning, unplanned. So we plan it, we purify the body, we purify the body's all the fluids, you know, so the tissues in the body are in a good form, both in parents, like in the male and female, so they can have a next progeny would have a good constitution, good body type. Daraus folgt, dass wir, bevor wir uns reproduzieren, uns vorbereiten. Wir planen das. Wir kriegen nicht einfach ein Baby, sondern wir wollen unseren eigenen Körper reinigen, unseren Geist reinigen, um eine möglichst gute Konstitution weiterzugeben, damit das Baby möglichst gut davon profitiert, dass unsere Körper und unser Geist rein sind. Yeah, so for that purpose there are many procedures are mentioned in Ayurveda. Dafür gibt es sehr viele Prozeduren im Ayurveda. You know, so it's not like that anything just randomly, because with the randomly, then what will happen, you are in a hurry, then you have a more vata dosha, and then you are planning for suddenly for the baby, then what is going to happen, the next progeny will have more vata predominant, and vata predominant, if some babies or some person have more vata predominant, it's not that much good, because we have to see that different doshas, they have their own you can say good qualities and not so good qualities, you know, but vata brings more illnesses amongst all the three. So we have to be careful like what kind of constitution we want to give for next progeny. Deshalb kriegen wir nicht einfach in Eile ein Baby, weil Eile mit Vata zusammenhängt, und es gibt in dem Sinne bessere und schlechtere Doshas, und Vata ist zum Beispiel verbunden mit mehr Krankheit. Das heißt, wenn wir einfach in der Eile ein Baby bekommen, kriegt es diese Dosha mit, ohne dass wir darauf Rücksicht genommen haben. You know, so I hope you got the point that this understanding a person's body type, or you can say constitution, as we are talking about basic about the Prakriti, is just like finding a point from where we can find about a person's, okay, what kind of personality this person will have and what kind of disorders in the future that person can have. So actually Prakriti gives us a idea, you know, it's a point from where we know about a person, and then we know about a person what can be happen to that person later, and then how we can remain in a healthy state, so what kind of preventive aspects we should adopt. Wir schauen uns also den Kern, diese Wurzel des Prakriti an, um zu sehen, was aus diesem Menschen mal werden kann, welche Krankheiten damit verbunden sind, wie wir ihn unterstützen können. Wir schauen uns einfach an, was in Zukunft auf ihn zukommen kann, um ihn bestmöglich zu unterstützen. You know, so for that purpose in Ayurveda, it is always important to find about a person's, like whenever someone comes for the consultation, the first point is always to know about a person's Prakriti or the constitution. You know, so that is the, when we say about the Prakriti or constitution, that means the Prakrit. Okay, what is the Prakrit? And then second point is to know the Vikrit, like what is the state of the person at the moment, that is the Vikrit state. Das heißt, wenn eine Person zu uns im Ayurveda kommt, schauen wir uns immer zuerst die Wurzel an, die gleich bleibt. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann immer, wo ist sie jetzt gerade? Also was ist der aktuelle Zustand, das, was sich verändern kann. You know, and then how far they are. We say what is the Mool Prakriti and what is the Vikrit state, Vikriti. So how far they are from each other, that much that person is sick or the illness. So it depends upon, we in Ayurveda pathology, you know, we are not checking a person based on the blood sugar or the or you can say blood pressure or the different kinds of what is the level of the different minerals in the body and all the vitamins, you know. It's mostly by their body types or by their Prakriti and Vikriti state.
If the Prakriti Vikriti are they are very far from each other, it means that person is very much sick, you know. So, and how much they are nearer to each other, that much it is better. Das heißt, wir schauen uns an, wie weit Prakriti und Vikriti, also das Bleibende und das sich Verändernde, voneinander weg sind. Im Ayurveda beurteilen wir Krankheit danach, dass es weiter weg ist, und Gesundheit ist, je näher man dran ist. Wir schauen uns nicht Blutzucker oder Bluthochdruck oder sonst irgendwas an, sondern wir schauen nach den Konstitutionen. Je gesünder jemand ist, desto näher sind sich der momentane Zustand und die Wurzel. You know, and so once a person knows, okay, I have a Prakriti which is more like the Vata dominant. So, and once we know that, okay, I am a Vata dominant person, then what kind of trouble I going to have? More like is related with nervous system related disorders. So what kind of food is good for me? You know, so that kind of preventive lifestyle or food I can adapt. So in future I can save myself from those kinds of disorder which could be possible in the future, you know. So it's more like the preventive aspect also. Und wenn wir dann einmal unsere Konstitution herausgefunden haben, zum Beispiel die Vata, dass man weiß, man neigt dazu, psychische Krankheiten auszubilden oder sonst was, dann kann man sich angucken, wie wäre mein optimaler Lebensstil, welches Essen sollte ich essen, wie viel Sport sollte ich machen und so weiter. Und dadurch kann ich Krankheiten präventiös verhindern. Yeah, and similarly goes with the either it's a Pitta dominant or either with the Kapha dominant. Okay, so with all the three doshas. So today I will not talk in detail about these three doshas. Today only talk about the like Prakriti, what is the constitution. So with all the three dosha dominant Prakriti, once we know about them, then we can have a preventive lifestyle. Und dasselbe gilt auch für Pitta, Vata, Kapha. Wir werden heute nicht auf die einzelnen Konstitutionen eingehen, sondern das Prakriti, wenn irgendeine Dosha dominant ist, also ein allgemeiner Überblick, was sollte ich dann tun. Okay, so this is what we talked so far, that is about the Mool Prakriti. Okay, and then this Mool Prakriti is mainly known as Doshas Prakriti, because this Doshas Prakriti is related with the three doshas, with the Vata predominant, Pitta predominant and Kapha predominant. Also die Mulprakriti, die Wurzel, sagt uns, welches der Dosha aktiv ist, welches das Prädominante ist, entweder Vata, Kapha oder Pitta. Okay, and this can be based on the proportion. It can be, you can say there can be many different proportion based on the like what proportion of the Vata is, how much percentage Vata, how much percentage Pitta, how much percentage of Kapha. Similarly for all three, there can be different many you can say there can be many individual proportion of these doshas. So there can be many Prakritis, different Prakritis. So when there are different Prakritis, different proportion, so each individual is separate entity. Okay, diese Vata, Pitta, Kapha Doshas setzt sich zusammen aus den Proportionen untereinander. Das heißt, die Prakriti ist für jeden Menschen gleich, weil es unterschiedliche Zusammensetzungen von verschiedenen gibt und jeder ist in dem Sinne sein eigenes Prakriti, was nur für sich selbst bestimmt ist. Okay, so this is first is Doshas Prakriti. Then there is another Prakriti also known as, that is Mansik Prakriti. Okay, and Mansik Prakriti is mostly related with our mental, you know, with our mental temperament or related with our mental character. Also das erste haben wir Dosha Prakriti genannt und jetzt geht es um Mansik Prakriti. Mansik Prakriti und da geht es um die Psyche, also was in unserem Kopf dominant ist. You know, and for this Mansik Prakriti, what is important? Because this Mansik Prakriti is based on as is a Vata, Pitta, Kapha. Similarly for the Mansik Prakriti, there are three aspects or three gunas are important. These are Sattva, Rajas and Tamas. So these Sattva, Rajas and Tamas, together with them, with a different proportion of the Sattva, Rajas and Tamas, they make our mental characteristics or our mental constitution. Ähnlich wie bei den anderen Konstitutionen mit Pitta, Vata, Kapha gibt es auch für die Kopfkonstitution drei verschiedene Eigenschaften und das sind Sattva, Tapas und Sattva, Rajas. Rajas and Tamas. Tamas. So you see that different people, they can have the different kind of mental attitude or mental temperament. We say just temperament. Okay, it's more easier for you to understand. So mental or is psychological constitution. So when the parents or the would-be parent, when they are planning for having a baby, what kind of psychological status they have, that also brings the
that kind of psychological you can say characteristics to the future or would be future progeny. Und das Gleiche gilt auch wieder mit der Vererbung für die Eltern. Also wenn die Eltern besonders sattwig sein wollen, dann bekommt das Baby die gleichen mentalen Konstitutionen mit und die bestimmen, wie gesund wir sind, wie gut es uns geht und wie wir uns fühlen. You know, so sattva, rajas, tamas, like the kind of status with the sattvic, rajas or tamas with the parents or would be parent, it affects the constitution of the next progeny or the child, and that is the mental, or you can say mental constitution or the mansik prakriti of a child. Also der Geisteszustand der Eltern, besonders sattwig, tamasik oder rajasik, wirkt sich aus auf die mentale Konstitution des Kindes und das kann geplant werden. Je nachdem, in welchem Stand sie gerade sind, wird das Kind auch so werden. Yeah, and these sattvic, rasic, tamasic in Ayurveda, actually this is also very important, and they classified these also again in 16 subtypes. So the prakriti itself in Ayurveda is explained in very detailed, as there is a doshik prakriti, and they can have the innumerable kind of you can say types, subtypes of the doshik, vata, vata, pitta, kapha. Similarly with our mansik prakriti also, our mental constitution, the you can say sattva dominant, again it has 7 subtypes. Similarly this one rajas dominant, it has next 6 subtypes. And similarly for the tamas dominant mental, or the you can say mental aspect, it has again 3 subtypes. So altogether the mental constitution of a person is altogether 16 subtypes up there. Ähnlich wie bei den körperlichen Doshas, die sich verschieden zusammensetzen, gibt es auch in der mentalen Wurzel verschiedene Zusammensetzungen. Zum Beispiel hat die rajasike mentale Konstitution 6 Untertypen und die tamasike hat 3 Untertypen. Und sattvic is 7. Und sattvic hat 7 Untertypen. You know, so altogether these are the 16 subtypes of the mental constitution or the mansik prakriti of a person. Das ergibt insgesamt 16 verschiedene Typen von mentalen Konstitutionen für Menschen. You know, and it is also mentioned to explain it more better way. It is categorized with this mental aptitude of a person. Yeah, mostly with the mental and somehow looks like the physical. We can say with some animals. You know, so in Ayurveda there are some examples are mentioned. So by this, to categorize these people with either with their doshik prakriti or either with their mental prakriti, with some animals, how they behave and how they look like, you know. Diese mentale Konstitution und diese körperliche Konstitution lassen sich durch Beispiele besonders gut darstellen und in diesem Fall mit Tieren. Manche mentalen Eigenschaften korrelieren sehr mit einem bestimmten Tier, sodass wir es besser verstehen. Yeah, just for example, there are a lot of example, but some simple example is like vata dominant, you know, or something like is a vata dominant. Vata can be correlated with that of the rajas. Okay, so vata people, or you can say vata dominant person, they can have mostly this rajas mental aptitude or rajas mental constitution. So vata can be correlated with the rajas mental constitution, and the example of them is related with this one, hasa, rabbit, and the mouse, and goat, ziegen. Die verschiedenen Typen korrelieren miteinander. So kann man sagen, dass die Vata-Konstitution mit dem rajasigen Geist korreliert und das kann verglichen werden zu 3 Tieren, einmal zum Hasen, zur Ziege und zur Maus. You know, this is just an example. Similarly, because these 3 animals, if you think about the mouse, you think about the goat and this hasa, they move a lot, you know, and when they move, and they are also a little bit of you can say fearful, you know, always keep moving. Ziegen keeps moving. If you left the ziegen free, she go everywhere to eat the leaves, you know. She eats a lot and even don't get put on so much weight. So this is just example. Similarly with the mouse and similarly with the rabbit also, they are angst, fearful, nervous, and just running around, you know. So this is one example just to understand. Not all the characteristics of these animals will be in vata, but most of the characteristics are similar to that of the vata dominant and with the rajas type.
Das war jetzt nur ein Beispiel, und zwar korrelieren nicht alle Eigenschaften der Tiere natürlich mit diesem Menschen, mit dieser Konstitution. Allerdings, wie jetzt zum Beispiel bei dem Vata-Geist, der Rajasic ist, alle diese 3 Tiere laufen viel rum, sind immer unterwegs. Die Ziege zum Beispiel läuft überall rum, frisst Gras und ist sehr aufgewühlt, genau wie der Rajasige Geist. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. You know, and similarly when it comes to the pitta, so there is an example, a classical example for the pitta, that are and pitta is correlated somehow with the sattva, but not everything. Not you can't say 100% that pitta is sattva, but somehow it is sattva dominant pitta. So what are the animals examples? They are mentioned like is a tiger or the lion. So lion and cat. So there are 2 examples. Lion is big body, cat is small, but it also comes in the same category. Wir nehmen jetzt ein anderes Beispiel, und zwar Pitta, das korreliert mit Sattva. Natürlich ist nicht alles von Sattva Pitta und nicht alles von Pitta Sattva, aber die beiden hängen sehr stark miteinander zusammen. Und eins der Beispiele sind einmal der Tiger und die Katze. Das eine ist sehr groß, das andere ist sehr klein. Yeah, and similarly when it comes to the kapha, so kapha is related with that, or mostly you can say with the tamas, with the mental attitude, with the kapha, with the tamas. Okay, and the example with the animals is mentioned like the horse, the cow, and the elephant, or you can say the hippo. Okay. Und Tamas hängt dann mit Tamas. Yeah, tamas with the kapha. Kapha. Tamas hängt mit Kapha zusammen, und die Beispiele sind der Elefant, das Pferd und die Kuh. You know, so yeah, the kuh and this one the hippo. Und das Hippo. You know, so so they are like you can say, you see that they are heavy, and generally their body is more like it's a round body, you know. So some animals can be like elephant also, so elephant can also come here in there as example, but they are most like a round body, good looking body, and walk very slowly, so their activity is very slow. So mostly the kapha can be, if we talk about the physical level, then we say kapha very slow activity, you know. And when we talk about the mental aspect, then we say tamas, which makes us inert, means like lazy or less activity. So they are both the sides, positive and negative. Wenn wir uns jetzt alle diese Tiere angucken, dann sind sie sehr rund und sehr schwer. Sie bewegen sich sehr langsam. Also das Tamas wird dadurch ausgedrückt, dass es alles sehr langsam ist. Und auch mental können wir sehen, dass sie nicht so aktiv sind, sondern eher faul. Also es hat alles seine guten und seine schlechten Seiten. Yeah, and so what is important here, I hope you understand, you have one idea about what is a doshik prakriti, what is a like a mental or mansik prakriti. Similarly, it is also mentioned the pancha mahabhotik prakriti. Pancha mahabhotik means like the based on the elements. So that is a little bit more different, another aspect of the Ayurveda, like based on a person's what kind of element are in dominant in a person. So somehow it is connected, but sometimes it is helpful to make the treatment or diagnosis, you know. So pancha mahabhutik prakriti is related with the 5 elements. So a person can have maybe someone has more air element, in some person's body more fire elements, some person has more like the earth element. So what kind of elements are mostly in dominant, that also creates a person's body type or constitution. Wir gehen jetzt quasi wieder zurück zum Anfang, als wir gesagt haben, die Elemente beeinflussen den Menschen, und zum Beispiel wenn Feuerelement aktiv ist, dann wird das auch Einfluss auf den Körper haben. Also die andere Wurzel, die Elementwurzel quasi beeinflusst, wie unser Körper gebaut wird. Yeah, and then there are 2 terms comes, that is a garbhaj prakriti and jataj prakriti. So this is, we have to understand in this way, garbhaj prakriti means like what is inside in the gibbon mutter, in the gibbon mutter of the mother, what like, so at the time of the sperm and ova, when they met, that is a garbhaj prakriti or the fetus constitution. And when the baby comes out, so as soon as the fetus coming out, the baby is there, what changes happen afterwards, that is a jataj prakriti. Okay. Die erste Prakriti ist das, was im Mutterleib ist, das, was in der Gebärmutter schon vorhanden ist, die Aura, die dort ist, die Umgebung. Und die zweite ist das, was passiert, wenn das Baby rauskommt, also die nächste Umgebung quasi. You know, because as soon as the baby comes out, many things happens, a lot of changes happen, whether the mother is giving the baby help her milk or not, what kind of environment, because it can also change what kind of time, you know. So
with a different time, different kind of food, or different kind of places, it can change. But then what is change? That is not the mool prakriti. Remember, that is not mool prakriti, that is a vakrit prakriti, that is vikriti. Mool prakriti is what is the garbhaj prakriti, when sperm and ova meets. So that is a mool prakriti which never changes. What is later on, that is a vikriti. Okay. Sobald das Baby rauskommt, passiert sehr viel. Die Mutter gibt Milch oder nicht, es ist vielleicht eine andere Jahreszeit, es passiert sehr viel. Aber das, was sich verändert, ist nicht Mulvikriti, das bleibt immer gleich, sondern das, was sich verändert, ist das Yeah, vikriti. So this is, yeah, so similarly in a phase of life, from a child, during the youth, and during the adult, you know, we have different kind of during different phases, our you can say, we have a different kind of you can say the constitution of the, or you can say mixtures of the dosha. So if it is nearer to our mool prakriti, then we say it is prakriti. But if it is not the same, then it is not our prakriti, but that will be our vikriti. Okay, so if somebody says, do our prakriti changes? No, mool prakriti never changes. The things which it changes, that is not mool prakriti, aber that is our vikriti. Vikriti ist das Einzige, was sich jemals verändert, und wenn wir geboren werden und da sind andere Konstitutionen, als wir eigentlich sind, weil die nicht zu unserem Mulvikriti passen, dann heißt es nicht, dass sich das verändert hat, sondern nur das Vikriti an sich. And similarly in a year, as I said, in the different phases of life, similarly in a year also, either it's a summer time, or either it's a winter time, or there's a herbst, you know, and or it's a rainy season. So in the different phases of the in a year also, this the proportion of the doshas also changes, because in outside, in the environment also, the doshas changes because of the effect of the sun, moon, and this water and this rain, everything, this changes the effect of this, the proportion of the doshas. So our body's proportion of the doshas also changes. So that is not mool prakriti, mostly it is a vikriti. Wenn wir auf die Welt kommen, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel der Jahreszeit. Die verändert sich immer und das beeinflusst die Proportion der Doshas in uns. Wenn im Sommer mehr Sonne ist oder im Winter es kühler ist, es viel regnet und so weiter, all das beeinflusst unser Vikriti, aber nicht das Mulvikriti, das bleibt immer gleich. Okay, so with this point, that we should, for living as a healthy person, it is best to get to know about our prakriti, and then living a life based on our prakriti, you know. And let us not go so far from our prakriti, because going away from our prakriti, that is a vikrit state, means that is the point that we are going to get sick. So how much nearer to our prakriti, that much we are healthy. Und im Leben ist es jetzt besonders gut, nah am Prakriti zu bleiben, denn je weiter wir weg sind, desto eher werden wir krank. Irgendwann wird sich eine Krankheit manifestieren, und je näher wir drankommen, desto gesünder leben wir. Das heißt, als Menschen versuchen wir herauszufinden, was unser Prakriti ist, und danach unser Leben zu richten. Okay, so with this thought, we finish our topic for today. If you have any questions, you can write your question in the chat below, and if any one of you have also any questions, then you can also ask. Für heute sind wir dann mit unserem Vortrag fertig, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie jetzt bitte in den Chat, und auch die hier Anwesenden sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Okay, do we have any questions in the chat there? Okay, so thank you very much for listening us here patiently, and see you next time with some other topic in Ayurveda. Till then, namaste. Vielen Dank, dass ihr aufmerksam zugehört habt, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Namaste.